I am Joelle Luz B. Okinlay, a master teacher of Impasugong Central Elementary School. I am teaching for 18 years in service. Actually, my ambition in life is to become a successful agricultural engineer. But since that there is a scholarship, the CCASIO or for the indigenous scholarship, I took my education in Bukidnon State University. So, actually, that is not my dream to be a teacher. But because for financial stability, because I have a scholarship, I took that teaching profession or education in Bokso. The biggest challenges that I faced during my college life is foremost financial problems. Isan sa una, principal pliti, pero lisod nagigena sa mua. My mother only gave me 100, good for 1 week. Diya pa ko nagbuka sa mga sudan that God will provide. Despite for financial problems, family problems, sige ra silang away, akong mga magpapa, mga among kagtiro, mga ato na sa kalsada, because my father is nalulong na sa bisyo. Despite of the challenges, walang ginakong gihuptan ang God will provide. Once nga, wala na ko kuan, God will provide. So, they provide po baya niya. But despite of that, every Saturday, nagkuan mi o promo girl mi sa Coca-Cola with my cousin na tuwa na po siya sa heaven karon, pero master teacher gapon to siya sa una. We're having our kanang pamaligya ko, then we are maka-sweldo mi ana usay 500, and we are very lucky to have that 500. Then we can buy our dress and bagong sinina makapangkay na. Because of that, then sa boarding house na ay magkuan siya kanang namin kuya nga nagtrabaho sa provincial capital nga mo kuan siya nga kinsa na say maglaba din sulan din so magkuan mi isip pa ko anak mi kung kinsa ang iyang ipalabada kay na may 500. Then also kung makaulit mi og Saturdays mangita gid niya na umuson in our design, kinsay ka papugas, kinsay ka pabaso. So despite nga ang among mga kamot ipang kagid na sa binasuka, okay go lang gyapon ni anak kay kabalo mi nga makakuan gid sa among na ana din balon. Then we have fun and picking water grass kana siya isa gid nga naka-sustainer sa amuha. And kanang saging sa dol siya, then yun, always praying nga makasurvive gid ka tanan kay pagsulay ra ni din challenge gid siya. Then bisan sad lagi nga kanang kuan na gid kaayo ang schedule, mangita gid kanang paag na maka sideline. In our term, sideline, mga ginabuhi ta kay pobre kaya ta, di ba?
was graduated last March 23, 2003. And after my graduation, I entered the line of marriage. Nag-video kami kung maugi solusyon. Nangita ko o kapikas nga na trabaho para sa ko ang masulban na ko nga mapadayon pagin ako akong pagka-teacher because last September 28, 2003, I took my LET exam. So, sa kaloy sa Ginoo, nakapasar dito, take 1. Then, I applied as a Teacher 1 applicant last for 4 years as Teacher 1 applicant. Permira usap, kaya wala pa hiring. But luckily, June 15, 2006, I was hired as a Teacher 1 teacher at Likuan Elementary School at Sumilao. Then transferred to Intabas. At nakatulog ko dito for 2 years. Then 5 years for San Juan Elementary School. And now nakatulog din ko luckily in the Impasugol Central Elementary School. Then I was promoted as from Teacher 1. Last 2013, I was promoted as Teacher 2. Then 2017 as Teacher 3. Then 2004 as Master Teacher 1. So, ipanalagina nagita sa Ginoo kay naghinay ang atong promotion. So, natin kalainan during sa wala pa ko yung trabaho, wala pa ko na teacher, o kanang na teacher na ko, kay because as of now, makauna na ko akong gusto gakaunon, by without, dilit na ko manghasol sa uban, kay alam ko kay nato sweldo. Then, luckily po, I have 4 children. Then, we have owned our house last 2007. The life of a teacher and a mother. Sugid siya. But actually, narakinan sa imo how you're going to manage. Ako, lumata ko o respeto. I'm going to because after ko nga at 6 o'clock wala pa mahanggang. For those students who are aiming or planning or dreaming to become a teacher, one advice ako lang ikasulti is that be positive. Then unahon gid nato ang Ginoo. God first kay siya, no matter what we are planning, kung dili niya pagbuot, dili siya matuman. Because as based on my experience, akong experience kanang nagkakasyak na lang kung hala ba kanang you know what, sa akong pagka-master teacher 1, i-grant na niya during my birthday pag yun. Then kanang kuan bitaw ko ay kay 3 adlaw gid ako atong paghilaka kay marami ta kong dilikat o hala migrant kid nilang akong pagka-master teacher na kuan naman ang tato siya. Then my advice also for the teacher who are aiming for promotion, mora gid ako ikaingon niya, try and try to apply. If there is an application, sige, pag-apply. Hindi man nato kay God, in God's perfect time, yatagin na niya imong wish sa imo. Then, lihok tao kay iya kang i-bless ana. Dili kay siya imo ipaniyo kung dili ikaw. Then, be good to others. Be good and be happy. Malagyan na siya. Kay, sa ako sang experience, anyway, we have our bad achievement, di ba? Wala sad sila kabalo na atong tayo kabuutan po siya.